Here is the full transcript translated into German. Das ist Schrott, Alter. $60 für drei Pfund Rost. Trevor Welch sagt es laut Genick, damit der Gans vor Shorum es Horen Conti. Zwei Personen lachten. Der Mann, der das verrostete kartonlos untersucht, schaut nicht auf. Bernard Slocum war 77 Jahre alt und druckt ein Messinglinz gegen etwas in diesem Karton. Sein Daumen bewegt sich in einem Metallteil entlang, so wie jemand Braille liest. 8 Sekunden. 10. 12. Richtet sich auf, steckt die Lupe weg, nahm einen mechanischen Bleistift heraus und schrieb zwei Wort in den Rand seines Auktionskatalogs. Dann legt $60 auf den Tisch und trug den Karton zu seinem Lastwagen. 3 Wochen später veröffentlicht der Concord Monitor einen Artikel auf der Titelseite. Die Schlagzeile lautet, Zweiter Weltkrieg warf im Wert von $280,000 von einem lokalen Veteranen authentifiziert, bei einer Staatsauktion für $60 erworben. Trevor sah den Artikel auf seinem Handy im Auktionsschalter an einem Dienstagmorgen. Starrte auf das Foto der vollständig restaurierten Waffe, desselben Kartenloses, das als Schrott abgetan hat. Bewegt sich 4 Minuten lang nicht. Der Mann, den Alter genannt hat, war ein pensionierter Marine Corps Master Gunnery Sergeant, der 28 Jahre damit verbracht hat, Dinge zu lesen, die Lut Schrott nannten. Die Waffe in diesem Karton war von einem Marine namens Eugene Hadley markiert wordens, der im August 1942 auf Guadalcanal seine Einheit in das Metall geritzt hat nie nach Hause zurückkehrt. Die Geschichte beginnt wir Tage vor dieser Auction, als Bern Slocum in seinem Kachentisch saß los 47 einkreist, while die Katalogbeschreibung nicht mit dem übereinstimmt, was was in einen Karton dieser Großpassen konnte. Bernard Slocum war 77 Jahre alt und war seit von vor morgens auf den Beinen, was bedeutet, dass seit von vor morgens jeden Morgen auf den Beinen war, langer als die meisten Menschen irgendetwas true bleiben. War 1,75 Meter groß mit der Art kompaktem Körperbau, der dadurch steht, dass man sein ganzes Erwachsenenleben körperlich arbeitet und einfach nie aufhört. Nicht schwer, dies ist das richtige Wort. Sein Präsenz in einem Raum hat mehr gewirkt, als sein Körper vermuten ließ, in der Art von Menschen, die Jahrzehntelang für Dinge verantwortlich waren, die wichtig waren. Trug ein Wollskiebermutz in dunkelgrauer Farbe, die mit neuenglischen Bauernhofen als mit Militärdienst assoziiert wird. Hat SIE 1991 in einem Eisenwarengeschaft in Portsmouth gekauft und seit 3 in Demselben still besessen. Trug SIE tief. Sein Hand varieten alles, was man wissen must, when man wusst, wie man SIE las. Sie waren breit in den Nachteln, und sein rechter Daumen trug ein dauerhaft versetztes Schwiel, wo jahrzehntelang Feldstreifen den Abzugstift immer wieder gegen Dieselbe Stell gedruckt hat, bis die Ot Nachgab und ein Denkmal der Wiederholung errichtet. Beide Handflächen trugen in der Handball ein schwach Blaugrau Tenang unter der Ot. Spüren Metal, das durch jahrzehntelange Arbeit mit bloßen Handen in geblatem Stahl aufgenommen wordens war. Die Art von Tenang, die sich nicht herauswaschen ließ, weil SIE längst aufgehört hat, an der Oberfläche zu sein. Das Haus in der Straw Hill Road war ein niedriges Cape Cod Haus, das 1948 gebaut wordens war und das Bern 1988 gekauft hat, weil es ein Zweistelig Garage hat, die in ein Werkstatt umbauen konnte, und weil das hintere Feld groß genug war, einen 100-Yard Skistand im Waldrand einzurichten, ohne jemanden zu stören. Hat dort 35 Jahre gelebt. Die Werkstatt war die ganze Zeit ununterbrochen in Betrieb. In der Küche stand ein elektrischer Farberware Percolator auf der Arbeitsplatte, kein Herdmodell, sondern ein Tischmodell von 1983, das dreimal selbst repariert hat und weigert zu ersetzen.
Trank seinen Kaffee am Kachentisch mit dem Auktionskatalog für welchen bevorstehenden Nachlasskauf auch immer in der Woche vor besichtigt hat, mit seiner aufrechten Handschrift in den Randern kommentiert. An diesem Morgen war der Katalog auf los 47 aufgeschlagen. Hat zwei Wort neben die Auflistung geschrieben. Die Wort waren Rising 50 Inch. Darunter hat ein Zahl mit einem Fragezeichen geschrieben, $200.000. Seine Frau Irene war vor wir Jahren und hers Insuffizienz gesterben, der Art, die sich langsam ankündigt dan on zu fragen Beschlenheit. Sie war 22 Jahre lang Jerich Stenographin gewesen, eine Frau, die ihren Lebensunterhalt mit Precision still verdient, was bern immer sagt, mod sie get aufeinander abgestimmt. Hat die Werkstatt nach ihrem Tod nicht verändert. Hat nix in dem Haus verändert, das sie wiedererkennen wird. Was getten hat, das war das Detail, das die Leute bemerkten, wenn sie genau hinschauten, war, ihr Initialen in die Linke der Hauptwerkbank zu schnitzen. Nicht tief, nur vorhanden. Tat es in der Woche, in der sie starb, hat seitdem nicht mehr daran gedacht. Es war einfach da, so wie es war. Jeden Donnerstag Nachmittag fuhr zum New Hampshire Veteran Cemetery in Boscawen, 7 Meilen nördlich, lief 45 Minuten lang die Wedge entlang los die Grabstein. Ging zu keinem bestimmten Grab. Tat dies seit 2009 konnte nicht erklären, warum angefangen hat, außer dass es so skien, als where es etwas, das jemand tun sollt, jemand, der wust, wie man die Grabstein liest, sollt derjenige sein, der es tut. Besucht die Merrimack Valley Estate Auction in Manchester jeden dritten Samstag. Das hat seit 11 Jahren getan. Besichtigt jeds kartonlos in der Woche Silver, while die Katalog beschreiben einem selten etwas Nützliches sagten, was genau der Grund war, warum ging. Am Dienstag vor dieser besonderen Auction war zur Vorschau nach Manchester gefahren. Hat sein Taschenlob mitgebracht, Achtfake Vergrößerung, Messingfast, 1994 in einem Optiker Fachgeschaft in Portsmouth für $11 gekauft. Druckt sie gegen den Bolzenträger im Verrosteten Karten sah einen Profilradius, der zu keiner Thompson, keiner Sten, keiner ganjigen amerikanischen Zweiter Weltkrieg Maschinen Pistol passt. Das Profil passt zu genau einer Waffe, die weniger als 400 Sammler auf der ganzen Welt jemals in irgendeinem Zustand gesehen hatten. Überlegt fast, sofort nach Hause zu fahren. Stattdessen fuhr nach Hause, mit Kaffee, setzt sich in den Kachentisch schrieb Rising 50 Inch in den Rand neben los 47. Jetzt war Samstagmorgen, parkt seinen Lastwagen beim Merrimack Valley Auction House in der Elm Street. Das Gebäude war ein Lagerhaus mit institutionellen Luxstaflampen, die durch die Frontfenster sichtbar waren, einem handgemalten Schild über der Tür, das Merrimack Valley Estate Auctions, gegründet 1998 Inch stand. Bemerkt, dass das Schild in der unteren rechten Ecke blättert. Bemerkt, dass der Parkplatz halb voll war, was bedeutet, dass für dran war. Bemerkt den Jerich, als die Tür auf nicht. Altes Papier der besondere Flash Jerich 1 Roms, der den dem Leben anderer Menschen aufbewahrt. Bemerkt alles. Es war die einzige Art, wie sehen konnte. Der Vorschaubereich roch nach Pappkartons, die in feuchten Kellern gelagert wurdens waren, nach der besonderen chemischen Abgestandenheit alter gedruckter Katalog. Luxstoffen somten in Fassungen, die in freiliegenden Deckenbacken befestigt waren. Klapptischliefen in drei langen Reihen die mit der Roms entlang, bedeckt mit nummerierten Losen, die in der zwanglosen Anordnung der Dinge waren, die einmal jemand Zuhaus jetzt Inventar waren. Die Mensch bewegt sich zwischen den Tischchen mit der einjetten Effizienz von Luten, die wissen, wann sie such ten. Handler, die Herstellerstempel auf den Mobilen überprüften. Sammler,
die sich Buckden, Chinamuster zu untersuchen. Der gelegentlich Irrby, der Alien neben einer Losnummer stand. Nix entfassend, nur schauend, was von gemandem übrig geblieben war, den sie geliet hatten. Neben dem wurde ich have Trevor Welch einer älteren Frau, die Herkunftspapier für ein Mahagoni Sideboard zu verstehen. War 34 Jar alt und trug ein Gebugelts Oxford Hemd mit dem Auctionshaus Logo auf der Brustache. Sein Tablet lag neben ihm auf dem Tisch, benachrichtigungen stumgesschaltet, aber der Bildschirm lookte nach. Dieses Hersteller Zeichen datiert es zwischen 1880 und 1895 sagte Zeit auf ein Detail in der Untersicht des Stücks. Newport Tischler verwendeten dieses bestimmt Schwalbenschwanzmusmuster in diesem Zeitraum. Man hat einen guten Geschmack. Das ist legitime Originalarbeit, keine Reproduction. Die Frau beruht das Holz vorsichtig. Hat es 1973 auf einem Nachlassverkauf gekauft. Sagt immer, es sei etwas Besonderes. Hat recht, sagt Trevor. Verbracht weiter 4 Minuten damit, sie durch den Skatzbrich und die richtige Art, es aufzubewahren, wenn sie das Gebet gewann, zu führen. Kannte nur Englisch mobile so, wie manch Leute die Bibel kennen. Sein Vater hat in jahrelang unterrichtet in durch Verbindungstechniken regionale Holzpräferenzen die spezifischen Arten, wie verschiedene Werkstätten ihr Innenraum verdelten, geführt. Wenn Trevor über mobile sprach, war Praxis geduldig wirklich sachkundig. Dann denkt die Frau ihm sag weiter, Trevor nahm sein Tablet tippt zu seinem Instagram-Account. 31.000 Follower. Die Livestream-Kamera stand auf ihrem Stativ neben dem Auktionatorenstand, bereit für die Nachmittagssitzung. Hat die Online-Präsenz des Auktionshauses fast aus dem Nix aufgebaut, wusst, dass es sich in den Besitzern seit. Menschen führen aus 3 Bundesstaaten, hier zu beiten. Sein Vater hat einen Ruf auf sorgfältiger Versorgung aufgebaut. Trevor hat ein Publikum auf Energie Reichweite aufgebaut. Hörte sich dem Vorschottisch, waren Trevor durch Kommentare zu den Highlights der letzten Auction scrollt. Los 47 saß in seinem deteriorierten Pappkarten nahe dem Tischrand. Korrodiert Metallteil, das Großstück war deutlich ein Empfänger irgendeiner Art. Die kleineren Teil für die meisten Augen nicht identifizierbar. Das Katalogsschild stand, divers Metallteil. Antiker Führerwaffenmechanism, nicht identifiziert. Los 47. Aufnahmsgebet $60. Legt seinen Katalog neben den Karten nahm sein Taschenlampe heraus. Trevor schaut auf. Registriert die Schiebermutz, das Flannelarbeitemd, das in Hosen gesteckt war, die aufgewaschen als ersetzt wordens waren. Das Alter in den Händen demands. Lächelt so, wie für alle lächelt, die durch die Vorschau kämen. Das ist Kataloglos 47 sagt sein Stimme trug zu den 2 Personen, die China am nächsten Tisch untersuchten. Divers Metallteil, Argentien altes Schusswaffentil. Den ken, vielleicht ein Thompson oder so etwas Ähnliches. Seit mit der Lassigen Autorität von Gemandem, der Tausend ähnlich Luz katalogisiert hat, auf den Karten. Ehrlich gesagt, Alter, haben wir es bei $60 bepreist, weil wir es nicht identifizieren konnten, Schrott läuft bei $20 das Fund. Sie werden 3 Fund Rost Optimismus kaufen. Die 2 Personen am nächsten Tisch lachten. Ein Mann in der Nähe des Mobilbereichs schaut hinüber grinst. Trevor schaut bereits wieder auf sein Tablet. Drückt die Lupe in den Bolsenträger. Sein linker Daumen fan die Untersicht Details bewegt sich im Radius entlang mit dem langsamen Druck von Gemandem, der etwas liest, das in einer Sprache geschrieben ist, die nur spricht. Die Lupe blieb gegen das Metall gedrückt. 8 Sekunden. Zen. 12.
richtet sich auf, steckt die Lupe in sein Hemdbrustache, nahm den mechanischen Bleistift heraus und auf nicht seinen Katalog auf los 47. Am Rand schrieb zwei Wort in seiner aufrechten Handschrift. Dann schrieb ein Soll mit einem Fragezeichen. Schloss den Katalog. Nahm $20 Skein aus seiner Brieftasche und legte sie auf den Tisch neben den Karten. Nahm den Karten und trug in zur Tür. Trevor sah ihn gehen. Macht ein Notiz in seinem Tablet, los 47 als bei der Vorschau Wirtschaft zu markieren. $60. Geld für etwas, das niemand sonst zweimal angeschaut hat. Want sich der nächsten Vorschauffrage zu. Der Raum bewegt sich weiter. Die Luxte Flampen summten. Als Burns Lastwagen den Parkplatz verließ, hat Trevor bereits sein Gesicht vergessen. Burns stellt den Karten auf die Workbank neben den geschnitzten Initialen. Öffnet ihn nicht sofort. Ging zurück ins Haus, kochte ein frischen Kaffee in der Farberware, schenkte ein Tass ein und trug sie zurück in die Werkstatt. Dann öffnet den Karten. Der Jarek traf in Zurst. Korridiert Stahl und alter Karten. Darunter, schwach aber unverkennbar, der Erdel und Lanolin Jarek von Kosmolin. Das Konservierungsfett, das während des Zweiten Weltkriegs auf militaristischen Waffen verwendet wurde. Der Jarek sagt ihm unschwer, wann dies Waff zuletzt ordnungsmäßig wordens war. Rock, wurde einem Reporter 3 Wochen später Urselen, nach den 1940er Jahren. Entfernt das Großteil aus dem Karten und legt es auf ein Saubers Werkstattisch, einen Empfänger. Rucks das Betrieben nach der inneren Geometrie. Das Metall war stark oxidiert, Oberflächenrost bedeckt den großen Teil der äußeren, aber die strukturellen Linien waren intakt. Druckt die Lupe in den Bolzenträger und untersucht den Radius im hinteren Teil der Baugruppe. Die Kav war spezifisch, ein. Sie passt zu keiner Thomson-Variante, die je dokumentiert hat. Sie passt zu keinem britischen Sten oder australischen Owen-Muster. Sie passt zu genau einer Waff. Der Rising Model 50 Maskinenpistol, hergestellt von Harrington and Richardson in Gardner, Massachusetts. Ausgegeben in die Streitkraft der United States Marine Corps im Pazifischen Theater zwischen 1941 und 1943. Weniger als 400 Überlebten weltweit in irgendeinem Zustand. Die Waff war im Schungel notorisch unzuverlässig gewesen. Die engen Toleranzen, die sie auf einem sauberen Schießstand Praxis machten, versagten ständig Klemmenchen, wenn Sand oder Schlamm in die Funktion eindrang. Marines auf Guadalcanal hatten sie berühmt zu Hunderten weggeworfen, viel in den Ironbottom Sound geworfen, anstatt sie ein Meile weiter durch den Schungel zu tragen. Verbracht den Rest des Samstagsnachmittags damit, genig Korrosion von einem Abschnitt des Laufs zu entfernen, die Herstellermarkierungen freizulegen. Verwendet ein elektrolytisches Bad, Niederspannungs-DC Strom, Natriumcarbonatlösung, 12 Stunden Geduldigs war 10. Als den Laufabschnitt im Sonntagmorgen aus dem Bad zog, war das Prüfsichen in der gestensten Erhebung sichtbar. HNR, Gardner, Massachusetts. Harrington and Richardson. Offiziell Militärvertragsproduction. Das war kein kommerzielles Modell. Das war ein Waff, die einem United States Marine ausgegeben wordens war. Verglich die Seriennummer mit jedem Eintrag im Hauptbuch von 1975. Sie war nicht dort, was bedeutet, dass dieses Gur nicht Teil der offiziellen Bergung gewesen war, was bedeutet, dass es Guadalcanal auf einem anderen Weg verlassen hat, in einem Marine Seesack nach Hause getragen, oder auf dem Feld vergraben und nie offiziell geborgen, oder auf einem von einem Dutzend unregelmäßiger Region, die waren de Chaos der Pazifikanpagen auftreten. Die Frage der Herkunft wird wochen in Anspruch nehmen, sie teilweise zu beantworten. Sie wird vielleicht nie vollständig beantwortet werden.
Aber was es war, unabhängig von der Herkunft, war klar. Ein Rising Model 50, USMC konfiguriert, in einem Zustand, der sich als structural solid erweisen wird, sobald die Oberflächenkorrosion behandelt wird. In restaurierbarem Zustand mit identifizierbaren Produktionsmarkierungen und einer authentifizierten Seriennummer war sie irrevlich mehr als $60 wert. Am 14. Tag, waren der inneren Empfangsoberfläche arbeitet, van der etwas, das in Inhalten ließ. Ein Reihe kleiner Kratzer, absichtlich, kein zufällige Korrosion oder Abnutzung durch Handhabung. Sie bildeten einen Buchstaben, den Buchstaben H, deutlich unter Vergrößerung sichtbar. Unter dem H zwei vertikale Linien. Sie konnten ein Zahl sehen, vielleicht 11, oder zwei Markierungen, die ein Einheitsbezeichnung an Seiten, H11. Fotografiert die Markierungen. Lehnt sich auf seinem Hacker Zurich und betrachtet sie lang. Dan auf seinen Auctionskatalog auf los 47 und schrieb H11 in den Rand neben die zwei Wort, die vor 3 Wochen im Vorschottisch geschrieben hat. Die zwei Wort waren rising 50 inch. Hat von dem Bolzenträger Radius just, was es war, beaver den Karten Jeffnet hat, beaver Origindet was bestätigt hat. Der Radius war genig gewesen. Bern kontaktierten einem Mittwochmorgen die Mars 3 Institutionen. Das National World War II Museum in New Orleans, die Springfield Armory National Historic Site und die Marine Corps Heritage Foundation in Triangle, Virginia. Schickt Fotos. Schickt seine Dokumentation. Schickt die Seriennummer und die H11 Markierungen und ein Beschreibung des Zustans der Waffe und der Umstand ihrer Bergung. Kontaktiert die Medien nicht. Kontaktiert Trevor Welch nicht. Schickt die E-Mails und ging Zurich in die Werkstatt. Die Antwort kam zuerst vom World War II Museum. Dr. Claire Morrow, Leitende Kuratorin für Waffen und Ausrüstung, rief seine Festnetzleitung 1047 an einem Mittwochmorgen an. Bern nahm beim zweiten Klingeln ab. Das Gespräch dauert 40 Minuten. Sie fragt nach dem Empfängerprofil. Beschrieb es. Sie fragt nach dem Bolzenträger Radius. Gab die Messung in Millimetern. Sie fragt nach den Laufmarkierungen und der Position des Prüfstempels und dem Format der Seriennummer und der Internetkomponentengeometrie und dem kosmolinen Rückstand und dem spezifischen Muster der H11 Kratzer. Sie stellt Fragen, die Bern bestätigten, dass das, womit es zu tun hat, genau das war, was vom Bolzenträger Radius vor 3 Wochen im Vorschottisch gedacht hat. Dann war sie einen Moment still. Master Gunnery Sergeant Slocum, sagt sie, ich muss Ihnen ein Schätzungsband für Versicherungs- und Dokumentationszweck nennen. Bitte sehr. Im aktuellen Zustand, vor der vollständigen Restaurierung, mit authentifizierter Seriennummer und bestätigter USMC Provenienz aus der Guadalcanal-Ära, wird dies Waffe zwischen 240.000 und $320.000 geschätzt worden. Wenn wir ein individuell Marine Zuschreibung durch die H11 Markierungen herstellen können, erhöht sich dies Span. Bern schaut auf die Rising auf seiner Workbank, auf den Karten, aus dem sie gekommen war, der nach den Ben stand, auf den Katalogeintrag, den vor 3 Wochen eingekreuzt hat, Aufnahmespät $60. Denke, sagt Wir werden sehr gern über den Erwerb sprechen, sagt Dr. Morrow, wenn Sie bereit sind. Ich bin bereit, sagt Bern, aber ich muss zuerst wissen, WRSIE markiert hat. Gab die Erlaubnis, die Authentifizierung mit der Marine Corps History Division zu teilen. Sie sagt, sie wird diesen Nachmittag den Anruf machen. Sie dankt ihm. Sie bat weitere Fotos der Restaurierungsprozesse zu schicken. Sagt, wird es tun. Legt auf und saß lang in der Werkstatt, ohne sich zu bewegen.
$280,000 war der Mittelpunkt ihrer Span. Hat 60 Basalt. Philipp Arsenal rief in einem Dienstagmorgen acht Tage nach Burns Gespräch mit Dr. Marwan. Arsenal war Reporter beim Concord Monitor. Hat 19 Jahre lang über Veteranengleichheiten und Militärgeschichte berichtet. War 1993 beim Marine Corps Museum in Triangle, Virginia, für ein Geschichte über Waffenerhaltung dabei gewesen und hat den damaligen Master Gunnery Sergeant Bernard Slocum 40 Minuten lang über den Authentifizierungsprozess für Kleinwaffen aus dem Pazifischen Theater interviewt. Hat Burns seitdem nicht gesehen. Als das World War II Museum ein Mitteilung über die Rising Authentifizierung auf ihrer Website veröffentlicht, sah Arsenal den Namen in der Dokumentation und erinnert sich. Rief Burns Festnetzleitungen. Burn nahm ab. Master Gunnery Sergeant Slocum, hier ist Philipp Arsenal vom Concord Monitor. Ich weiß nicht, ob sie sich in Michigan erinnern, aber ich habe sie 1993 in Virginia interviewt. Ich erinnere Michigan, sagt Burn. Sie haben gut Fragen gestellt. Danke, Sir. Ich rufen, weil das World War II Museum gerade über ein Rising Model 50 Authentifizierung gepostet hat. Name steht in der Dokumentation. Ich wollte sie danach fragen. Sie sprachen 20 Minuten. Burn erzählt ihm von der Auction, von dem Kartonlos, von dem Bolzenträger Radius und den drei Wochen Restaurierung und den H11 Markierungen. Want Trevor's Abweisung nicht. Want den Preis von $60 nicht. Arsenal fragt speziell nach den Erwerbsumständen, und Burn sagt nur, dass es bei einem Nachlasskauf in Manchester erworben hat und dass der Katalog es nicht korrekt identifiziert hat. Das Museum sagt, sie spenden es ihrer Sammlung, sagt Arsenal. Ja. Darf ich fragen warum? Ein Artikel im Wert von $280,000. Das ist ein bedeutend Spend. Burn war einen Moment still. Es gehört mir nicht zum Behalten. Es gehört einem Marine, der es markiert hat und nie nach Hause zurückgekehrt ist. Es soll dorthin gehen, wo Menschen seinen Namen erfahren können. Arsenal schrieb das auf. Dann sagte, Sir, ich war in Kontakt mit der Marine Corps History Division. Sie haben Forschungen zu den H11 Markierungen durchgeführt und die Empfängerposition und das Kratzmuster gegen ein unvollständiges Quartiermeisterprotokoll von 1942 der Ersten Marine Division verglichen. Das Protokoll war unvollständig. Viele Unterlagen von Guadalcanal Jingen waren de Feldzugs verloren oder wurden zerstört, aber sie fanden einen Eintrag. Arsenal los aus seinen Notizen vor. Rising M50, Seriennummer passen zu einer Waffe, die M7. August 1942 in Corporal Eugene A. Hadley, H. Company, Erstes Bataillon, Erste Marines ausgegeben wurde. Burn sagt nichts. Corporal Hadley war 22 Jahre alt, sagt Arsenal. Aus Wheeling, West Virginia. Fiel auf Guadalcanal. Die H11 Kratzer sind seine Einheitsbezeichnung. Markiert seine Waffe, so wie Männer Dinge markieren, zu denen sie zurückzukehren beabsichtigen. Der Artikel erschien auf der Titelseite der Concord Monitor an einem Donnerstagmorgen. Die Schlagzeile lautet, lokaler Veteran authentifiziert selten Zweiter Weltkrieg Waffe im Wert von $280,000. Word sie zu Ehren eines gefallenen Marines im Museum spenden. Der Artikel enthielt ein Foto der Rising Model 50 auf dem gepolsterten Touch in Burns Werkstatt, vollständig restauriert, die HNR Markierungen auf dem Lauf sichtbar. Enthielt die Geschichte von Corporal Eugene Hadley. Enthielt Burns militaristischen Hintergrund, 28 Jahre, Master Gunnery Sergeant, Waffenspezialist, das nie veröffentlicht Guadalcanal Dokumentationsprojekt von 1975. Enthielt die Umstände Auctionskaufs, obwohl Burn Arsenal gebeten hat, das Auctionshaus nicht zu nennen, und Arsenal die Bit respektiert hat.
Enthielt nicht die Abweisung. Enthielt nicht Trevor's Wort. Bern hat sie nicht erwähnt. Trevor Welch sah den Artikel drei Tage nach seiner Veröffentlichung. War hinter dem Auktionsschalter bei Merrimack Valley in einem Dienstagmorgen überprüft sein Handy zwischen Chatermannen. Jemand hat den Instagram-Account de Auktionschases in einer Weitergabe de Monitor-Artikels markiert. Klickt durch, las die Schlagzeile, auf nicht den vollständigen Artikel. Las in langsam. Schaut auf das Foto der Rising Model 50 auf dem gepolsterten Touch. Las die Beschreibung de Kartenloses. Las die Authentifizierungsdetails den geschätzten Wert den Namen Bernard Slocum den Ausdruck, bei einem Nachlassverkauf in Manchester erworben. Verstand. Los 47. Diverse Metallteile. Aufnahmsgebot $60. Drei Fund Rost Optimismus. Scrollt Zurich Zoom Foto, schaut auf die WAF, schaut auf die HNR Markierungen auf dem Lauf sichtbar, die professionelle Restaurierungsarbeit, die Art, wie sie auf dem Touch lag wie etwas, das wichtig war. Schaut von seinem Handy auf. Der Vorschaubereich war leer. Die Livestream-Kamera stand auf ihrem Stativ neben dem Auktionatorenstand, bereit für die Samstagssitzung. Die Klapptisch waren mit den Losen der Nachsen Wosch aufgestellt. Die luxte Flampen summten. Schloss den Artikel. Legt sein Handy auf den Schalter. Saß sehr still für ein lang Zeit. Dan nahm sein Handy wieder auf rief seinen Vater an. Die Marine Corps History Division veröffentlicht wir Tage nach Arsenals Artikel ein Mitteilung über die Rising Authentifizierung auf ihrer Website. Die Mitteilung nannte Bernard Slocum als Authentifizierenden Teil Verwies auf sein Dokumentationsprojekt von 1975 für Waffen, die während einer Lagerhausverbindung auf Guadalcanal geborgen worden waren. Innerhalb einer Woche hatten drei Sammler zwei Museumskuren die History Division kontaktiert Zugang zur Dokumentation von 1975 gebeten. Die History Division hat sie nicht. Die Dokumentation war nie zur Veröffentlichung eingereicht worden. Sie existiert nur in Berns Aktenschrank, handgeschrieben, 47 Seiten, fast 50 Jahre über zusammengestelt anscheinend Vergessen. Kaplan zog 17 Authentifizierungsprotokoll heraus wirklich sie gegen die aktuelle Sammlungsdatenbank de Museums. 12 der Waffen, die Bern in den 1990er Jahren dokumentiert hat, befanden sich jetzt in großen institutionellen Sammlungen. 3 waren im Smithsonian. 2 waren im Army Heritage Museum. Die Herkunftsaufzeichnungen, die diese Institutionen als ihr primär Dokumentationsquelle angeben, waren Berns handgeschrieben Protokoll, kein von ihnen kannte seinen Namen. Die Protokoll waren als intern Museumsprogrammdokument abgelegt worden. Die Authentifizierungsarbeit war in den Erwerbsunterlagen USMC Museumsmitarbeitern zugeschrieben worden. Kaplan rief Dr. Claire Morrow beim World War II Museum an. Dr. Morrow rief Philipp Arsenal an. Arsenal rief Berns Festnetzleitung an einem Donnerstagnachmittag an. Master Gunnery Sergeant, ich muss Ihnen etwas sagen, sagt Arsenal. Das Marine Corps Museum in Virginia hat gerade ihr Archivunterlagen durchgegangen. Sie haben ihr Authentifizierungsprotokoll aus ihrer Zeit im Museumsprogramm gefunden. Das sind nur Arbeitsunterlagen, sagt Bern. Jeder regt Arbeitsunterlagen ein. Sir, einige dieser Protokoll sind die einzig vorhandene Dokumentation für Waffen, die sich jetzt in großen institutionellen Sammlungen befinden. 3 Museen verwenden ihr Arbeit als ihr primären Herkunftsaufzeichnungen. Keins von ihnen kannte ihren Namen. Bern war einen Moment still. Sie kannten die Arbeit, sagt Das war der Teil, der wichtig war. Es gibt noch etwas, sagt Arsenal. Ihr Guadalcanal Dokumentation von 1975. Die History Division machte wissen, ob sie darauf zugreifen können.
Sie sagen, es gibt Informationen deren, die sonst nirgendwo in der offiziellen Aufzeichnung existieren. Welche Informationen? Sie haben Seriennummern dokumentiert, die spezifischen Marines zugeordnet sind, die im Kampf gefallen sind. Drei Waffen aus der Schlacht im Tenerifluss. Die Division sagt, das sind die einzigen Aufzeichnungen, die spezifischen Seriennummern mit einzelnen Servicemitgliedern verbinden. Mit ihrer Dokumentation können sie jetzt diese drei Waffen mit den Dienstagten von drei namentlich genannten Männern verbinden. Bern saß in seiner Küche mit dem Telefon am und sagt nichts. Sir, sagt Arsenal. Ich erinnere Michigan in die drei Seriennummern, sagt Bern. Ich brauch das Hauptbuch nicht, sie zu erinnern. Die History Division sagt, das ist ein bedeutend historisch Bergung. Sie wollen die Dokumentation mit ihrer Erlaubnis veröffentlichen. Sie wollen sicherstellen, dass die Familien kontaktiert werden können, wenn sie nach Informationen über ihr Origin suchen. Sie können sie haben, sagt Bern. Sie können veröffentlichen, was sie veröffentlichen müssen. Arsenal schrieb das auf. Dann sagt darf ich Sie etwas fragen? Warum haben Sie diese Arbeit nie selbst eingereicht? Die Authentifizierungsprotokoll, die Guadalcanal-Dokumentation. Sie haben alles davon zusammengestellt und es dann einfach abgelegt. Es war nicht mein Geschick zu erzählen, sagt Bern. Es war ihr. Die Marines, die Waffen trugen. Ich dokumentiert nur, was sie zurückließen. Wenn die Dokumentation jemandem einen Namen zu erfahren, nachdem sie gesucht hatten, dann hat sie das getan, was sie sollt. Trevors Vater rief in diesem Abenden. Gerald Welch war 68 Jahre alt. Hat Merrimack Valley Estate Auctions über 26 Jahre auf einem rough sorgfältiger Verzichtung und fairen Handelns aufgebaut. Hat sich vor 3 Jahren nach einer Rückenverletzung zurückgezogen, die körperliche Arbeit unmöglich macht. Hat das Geschäft an seinen Sohn übergeben, while Trevor die Auktionatorenlesens und die Energie hat und while Gerald glott, sein Sohn kann lernen, was noch nicht gelernt hat. Ich have den Monitor-Artikel gelesen, sagt Gerald. Welchen? fragt Trevor. Beide. Die Authentifizierungsgeschichte und den Vollgebericht über die Verzichtung. Ich sah die Erwerbsdetails. Nachlassverkauf in Manchester. Kartonlos divers Metallteile. Ich ging an sehr Unterlagen durch. Los 47 von der Mars Warschau. Du hast es katalogisiert. Dad. Ich have der Dyson Thiel nicht gut genug bespracht, sagt Gerald. Ich have der die Katalogsystem und die Preismodell und die Auctionsverfahren bespracht. Ich have der nicht bespracht, den Menschen zu zuhören, die durch die Türkommen. Es tut mir leid. Trevor saß in seiner Wohnung mit dem Telefon am und schaut auf die auf seinem Laptop geöffnet Instagram-App, 31.000 Follower. Die Performance der Kompetenz. Die joviale Guigkeit. Die Art, wie einen 77-jährigen Mann mit einer Schiebermutz als Alter abgeten hat, ohne seinen Namen zu fragen. Ich muss gehen und Michigan entschuldigen, sagt Trevor. Ja, sagt Gerald. Das musst du. Trevor fuhr am folgenden Morgen nach Concord. Trevor klopft 8:30 Uhr in die Tür an einem Sonntagmorgen Anfang April. Hat die 45 Minuten von Manchester ohne Musik, ohne Radio, mit nix als dem Geräusch seines Lastwagens auf der Route 93 und der Probe dessen, was zu sagen braucht, gefahren. Bern aufnied in seinem Arbeitshemd und seiner Schiebermutz. Hielt ein Kaffeetass in der linken Hand. War seit 6:30 Uhr in der Werkstatt gewesen. Der Jerek von Kosmolin und Metallreiniger hing nach Schwach in seinen Armen. Erkannt Trevor sofort von der Auction. Sagt nichts.
War Teat. Mr. Slocum, sagt Trevor. Mein name is Trevor Welch. Ich bin von Merrimack Valley Auctions. Ich schued innen ein Entschuldigung. Burn shot innen. Nicht für den Preis, sagt Trevor. Das war Wissen gegen mein Unwissenheit, UNDC haben $7 de Unterscheidsverdient. Ich schued innen ein Entschuldigung dafür, wie ich sie in diesem Vorschaubereich behandelt have. Ich nannte sie Alter. Ich mot einen Witz über Rost und Optimismus für die Leute, die UNS herumstanden. Ich fragt nicht nach ihrem Namen. Ich fragt nicht, was sie wissen. Ich entschied, dass sie weniger als ich waren, in dem Moment, als ich sie sah. Ich tat es öffentlich, es tut mir leid. Bern betrachteten lang, nicht die Entschuldigung gegen die Beleidigung abwegend, sondern die Person, die sie mot, die spezifischen Wort, die gewollt hat, die Tatsache, dass in einem Sonntagmorgen 45 Minuten gefahren war, sie zu sagen. Auf nicht die Tür weiter. Komm rein, Sohn. Kaffee ist fertig. Sie saßen nicht am Küchentisch. Bern fuhrten durch das Haus zur hinteren Veranda. Ein Überdach-Terrasse, die auf das hintere Feld hinausging, der Waldrand und der 100-Yard-Mark sichtbar, noch braun vom Winter, aber in den Randen beginnens grün. Zwei Holstuhl standen dem Feld zugewandt. Bern tiet auf einen und nahm den anderen. Schenkt Kaffee aus der Farberware in ein Tass und reicht sie Trevor. Du hast die Artikel gelesen, sagt Bern. Beide. Ich ging unser Auctionsunterlagen durch. Los 47. Ich have es selbst katalogisiert. Divers Metallteile, nicht identifiziert. Ich verbracht vielleicht 2 Minuten damit, es anzuschauen, bevor ich die Beschreibung schrieb. 2 Minuten ist länger als die meisten Leute verbringen, sagt Bern. Es war nicht langgenig. Bern trank seinen Kaffee. Der Morgen war klar und kalt. Das Feldgrab bewegt sich leicht im Wind. Darf ich sie nach dem Gur fragen, sagt Trevor. Bern nickt. Der Artikel sagt, es war von dem Marine markiert wordens, der es trug. Corporal Hadley. Ritzt H11 in den Empfänger. Was bedeutet das für sie, seinen Namen jetzt zu kennen? Bern war einen Moment still. Schaut auf den Waldrand. Es bedeutet, dass die Waffe aufgehört hat, ein Sammlerstück zu sein, und zur Geschichte eines bestimmten Manns Wort. Eugene Hadley aus Wheeling, West Virginia, 22 Jahre alt. Markiert Diocese Gur im August 1942, weil Bebsigkeit, zurückzukehren. Kam nicht zurück. Das Gur überlet 82 Jahre und landet in einem Pappkarton in Manchester, New Hampshire, und niemand wusste, dass sein Name damit verbunden war, bis vor 3 Wochen. Trevor hielt sein Kaffeetass mit beiden Händen. Griff nicht nach seinem Handy. Überprüft nicht die Zeit. Saß und hort zu, so wie sein Vater in zu Horen gellert hat. Jeden Donnerstag Nachmittag fahr ich zum Veteranenfriedhof in Boscoen, sagt Bern. Ich gehe die Weg entlang und les die Grabstein. Ich Tuesday das seit 2009. Ich kann nicht genau erklären, warum ich anfing, außer dass es so skien, als where es etwas, das jemand tun sollt. Jemand, der wusst, wie man die Grabstein liest. Jemand, der Verstand, was die Daten bedeuten und was die Dienstbezeichnungen bedeuten und was es kostet, seinen Namen auf einem dieser Stein zu haben. Schaut Trevor an. Jed's Objekt in ihrem Auctionzimmer kam von einer Person. Die meisten dieser Personen hatten ein Leben, über das sie noch nichts wissen. Der Preis, den sie auf das Objekt setzen, bevor sie dieses Leben kennen, ist der Preis ihrer eigenen Unwissenheit, der normalerweise viel weniger als der tatsächlich Wert ist. Trevor saß damit.
Dan sagt mein Vater hat mir etwas Ähnliches gesagt. Sagt, die Person, die vor der Stadt, weiß normalerweise etwas, das du nicht weißt, und den Aufgabe ist es, herauszufinden, was das ist, bevor du einen Preis festlegst. Vater hat recht. Ich have damit irgendwo aufgehört, sagt Trevor. Ich bin nicht sicher, wann. Ich glaub, ich werd gut in dem Performance-Ideal, die Kamera, das Publikum, das Muster, und ich fing an zu glauben, dass die Performance dasselbe ist wie das Fachwissen. Das ist es nicht, sagt Byrne. Nein, sagt Trevor. Das ist es nicht. Sie saßen ein Weile schweigend. Der Wind bewegt sich durch das Feld. Ein Krahi rief irgendwo im Waldrand. Das Morgenlicht hat die Farbe von altem Messing. Darf ich Sie nach etwas fragen, sagt Trevor. Bitte sehr. Was hat Sie dazu gebracht, zu dieser Auction zu gehen? Sie gehen seit 11 Jahren jeden dritten Samstag. Was treibt Sie weiter? Byrne schaut auf sein Kaffeetasse. Dan schaut auf den Waldrand. Ich fand dort 2014 einen M1903 Springfield Lauf. Ein Browning 1919 Komponentensatz 2017. Ein Johnson M1941 Magazine 2019. Ich jage keinen Schatz. Ich Tuesday, was ich immer getten have, auftauchen und sorgfältig schauen, was dir Menschen überschen. While der Wort in dem liegt, was Sie wissen, sagt Trevor. Der Wort liegt im Aufmerksamkeit schenken, sagt Byrne. In der folgenden Woche bewegt Trevor die Livestream-Kamera von Position neben dem Auctionatorenstand in ein hinterer Eck des Vorschaubereichs. Richtet den Instagram-Account der Auctionschauses auf Herkunftsdokumentation aus, kas beiträgt über den Rechercheprozess für Artikel, beaver sie zur Auction Jinjen, die Geschichte hinter bestimmten Stücken, die Geschichten der Menschen, denen sie gehört hatten. Der erste Beitrag enthielt ein Foto von Gerald und Trevor, die gemeinsam ein Mahagoni Sideboard untersuchten, mit einer Bildunterschrift über die Bedeutung sorgfältiger Recherche und vom Lernen von Menschen, die mehr wissen als man selbst. Die Follower-Anzahl stieg in der ersten Woche 2.000, was Trevor überrascht, bis Arsenal darauf hinwies, dass Menschen mehr in Geschichten interessiert sind als in Preisen. Ein Schild ging hinter dem Auctionsschalter auf. Es war nicht Trevors Idee gewesen. Es waren Geralds Notizen von seinem eigenen Vater gewesen, gefunden in einer Schreibtischschublade während der Übergangs vor 3 Jahren. Das Schild war einfach, handgemalt auf einem Holzbrett, du kannst nicht bepreisen, was du nicht versucht hast zu verstehen. Trevor las es jeden Morgen, wenn das Auctionshaus aufniet. Manch Morgen dachte Byrne slocum Schiebermutz und mechanischen Bleistift und die Art, wie dies Lupes Wolf Sekunden lang in einen Bolsenträger gedruckt hat, ohne ein Wort zu sagen. Manch Morgen dachte Corporal Eugene Hadley, der im August 1942 H11 in einen Empfänger ritzt. Manch Morgen las nur das Schild und mat sich in die Arbeit. Byrne fuhr allein in der dritten Maiwoche nach New Orleans. 12 Stunden, 2 Stops für Gas und Kaffee, auf dieselbe Art, wie immer alles getten hat, was erledigt worden musst. Trug zum 10 Mal seit 11 Jahren sein Dienstuniform. Sie passt, was niemanden überrascht, der in beider Arbeit gesehen hat. Die Installationszeremonie war für 1400 Hours in einem Donnerstagnachmittag in der Galerie des Pazifischen Theaters des National World War II Museums geplant. Die Vitrine war in der Nähe des Eingangs zur Kleinwaffensammlung vorbereitet worden. Klimatisiertes Glas, Museumsbeleuchtung, ein Tafel in der den Ben angebrachten Wand. Byrne kam 13:30 Uhr. Dr. Claire Morrow traf in im Galeriengang und Furt in zur Vitrine. Die Rising Model 50 ritt auf einem gepolsterten Halter, vollständig restauriert. Die HNR Laufmarkierungen sichtbar. Die Seriennummer auf der Tafel dokumentiert. Der Text lautet,
Rising Model 50 Maskin and Pistol, Harrington and Richardson, Gardner, Massachusetts, USMC Configuration 1941-1942. Authentifiziert Production Seriennummer. Geborgen und Authentifiziert von Master Gunnery Sergeant Bernard R. Slocum, USMC, Ret. Concord, New Hampshire, 2024. Ausgegeben and Corporal Eugene A. Hadley, H. Company, Erstes Bataillon, Erste Marines, Guadalcanal, August 1942. Der Junge las die Tafel erniet. Sorgfältiger Diocese Mau. Las Corporal Hadley's Namen. Las die Daten. Stand dort noch ein Minute, Beaver sein Mutter in Aus der anderen Seite der Galerie rief. Dr. Morrow trat vor, nach dem die Zeremonie abgeschlossen war. Sie schüttelt Burns Hand. Master Gunnery Sergeant Slocum, sagt es im Namen aller, die Corporal Hadley's Namen durch Diocese gur erfen worden. Danke. Burn nickt. Das gur hat die Arbeit getan, sagt Es hat überlet. Ich have nur aufgepasst. Fuhr am folgenden Morgen Zurich nach Concord, hielt einmal in Virginia für Kaffee in einer Tankstelle neben der I-81 an, vor Dunkelheit zu Hause. Am nächsten Morgen war von vor auf den Beinen. Der Farberware Percolator mot dasselbe Geräusch, das seit 41 Jahren gemacht hat. Schenkt Kaffee in dieselbe Tasse. Saß am Kachentisch mit dem Auctionskatalog für den in zwei Wochen anstehenden Deerfield Nachlassverkauf. Ein Los war eingekreuzt. Kartonlos diverse Hardware und Werkzeug, Inhalt unbekannt. Los 23. Aufnahmsgebot $40. Am Rand in seiner aufrechten Handschrift hat geschrieben, einen Blick wert. Die Werkstatt war tiet. Das hintere Feld war tiet dahinter, der Waldrand trug nach das letzte Braun de Winters in den unteren Asten. Ein neues Projekt lag auf der Workbank, in Springfield Model 1903, das Authentifizierungsarbeit benötigt, vor 3 Wochen von einem Privatverkäufer in Vermont erworben. Hat noch nicht damit angefangen. Trank seinen Kaffee aus. Schaut auf den Katalog. Dachten den Jungen im Museum, der Corporal Hadley's Namen las. Dachten die 3 Seriennummern von 1975, die jetzt mit 3 Familien verbunden worden, die vielleicht noch Informationen über Männer suchten, die nie nach Hause gekommen wären. Dachten Trevor Welch und das Schild hinter dem Auctionsschalter. Du kannst nicht bepreisen, was du nicht versucht hast zu verstehen. Dachten das, was in 49 Jahren gelernt hat, sorgfältig auf Dinge zu schauen, die andere Menschen übersehen. Rost sagt nix über den Stall darunter. Das Alter eines Manns sagt nix darüber, was tragt. Das Einzige, was jemals die Wahrheit gesagt hat, ist die Arbeit. Und nur, wenn du lang genug anhaltst, sie zu lesen. Burn stand auf und trug sein Tass in die Werkstatt. Ging nicht sofort zur Workbank. Stand in der Türöffnung zwischen der Werkstatt und dem hinteren Feld und schaut auf den Waldrand, die 100-Yard-Mark, das Morgenlicht auf dem jetzt grün, wo im Mars nach braun gewesen war. Hat ein neues Projekt auf der Bank hinter sich wartend. Schaut nach nickten. Schaut auf das, was vor ihm lag, so wie immer tat, Beaver anfing.